my working process is different. I don't want to have a choreography what really fixed on the music, and I want to give them more space to create their own feelings for specific themes. The birds was our theme, and tried out what is the movement of these animals, how they're moving, and to recognize what they do. And this idea came actually from pigeons. We had 2 dancers from Turkey, Istanbul and Izmir, and 3 dancers of Amsterdam. Like you bring different birds from different countries together, and we try and make a nest. And how is the nest, and which egg come out now? Is it the Amsterdam egg or Turkish egg? And there's a mix of culture. And finally was a really nice colored egg, and it was beautiful. I felt really nice, but just the time was really very short, and I wish we could do more. We had more time together. The first performance was for just having a fall. We fold everybody together, but we stand up everybody together. And the last one, it was real nice. We hebben de afgelopen week gewerkt met 3 choreografen. 1 uit Nederland, eentje uit Marokko en eentje uit Tunesië. Zij hebben de afgelopen week met ons gewerkt om een choreografie tot stand te krijgen. Ze kwamen niet met hun materiaal en dit moeten jullie weten. Maar ze hebben echt veel on the spot geïmproviseerd en ook met ons samengewerkt. Bijvoorbeeld door solo's te maken, door stukken met ons samen te creëren eigenlijk. De dans ging over vooral dat je moet doorgaan, dat je moet doorzetten. Wat je ook een beetje aan het eind van de muziek hoort. My advice to you doesn't come with a lot of bells and whistles. It's no secret. You'll fall down, you'll stumble, you'll get pushed, you'll land square on your face. But every time that happens, you get back on your feet. Ook al slaat iemand je neer, gewoon altijd opstaan en doorgaan. Ik denk dat er nog meer achter de dans ook zit. Maar dat er door de weinige tijd dat we hadden gewoon minder daarop is gefocust. En dat ik hoop dat als er een uitwisseling komt met Marokko of Tunesië, dat we echt wat dieper in de dans kunnen gaan. De performances vond ik zelf heel leuk. Nu hebben we net ons optreden hier gedaan voor de meervaart. Tussen het winkelend publiek, de Smaakboulevard. Je trekt een ander soort publiek in het te zien dans die ze anders misschien niet zouden zien. En dat is heel leuk om verschillende mensen te kunnen trekken of dans te kunnen laten zien.